Buenas tardes. Primero que todo, muchas gracias a Paul por la invitación a participar en el simposio. Las diapositivas están en inglés, pero voy a hacer la presentación en español. Me siento un poco más cómodo. Y la idea, como mencionaba Paul, es hacer un resumen de lo que conocemos del cinturón de oro y cobre del Cauca Medio, principalmente con base en las investigaciones que hicimos dentro del proyecto de oro y pórfidos de Colombia en MDRU. Un outline de la presentación, voy a hacer una pequeña introducción, hablar algo muy breve de la geología, luego voy a hablar de los depósitos más importantes dentro del Cauca Medio, luego de los trends espaciales y temporales que estamos viendo en términos de magmatismo y de la mineralización de oro y cobre asociada, y finalmente un resumen y conclusiones y algunas implicaciones que esto tendría para la exploración. Bueno, digamos que la producción histórica de oro en Colombia es de más de 90 millones de onzas estimada, y la mayoría de esa producción proviene de minería artesanal y pequeña minería. La mayoría de los depósitos de oro en los Andes colombianos están localizados en la cordillera central y en la cordillera occidental, y en los valles de los ríos Magdalena y Cauca. Una excepción a esta generalidad es la mineralización en el distrito de Betas, California, en el macizo de Santander, en la cordillera oriental. Y lo que quiero mostrar con esta imagen es la relación estrecha que hay entre magmatismo asociado a subducción calcoalcalino de tipo I de diferentes edades y las mineralizaciones de oro, que es el caso también aplica para el Cauca Medio. Voy a hablar un poco en resumen de lo que MDRU ha hecho en Colombia. El trabajo de MDRU empezó en 2011 con el proyecto de oro y pórfidos en Colombia, que se concentró principalmente en esa zona del Cauca Medio y en el distrito de Betas, California, en mineralizaciones tipo pórfido y epitermal de edad mioceno tardío. Adicionalmente, hemos desarrollado algunos proyectos en algunos depósitos específicos, como el caso de Pantanos, el Alacrán, el sistema de vetas de la Aurora en Machuca. También tenemos un convenio especial de colaboración con el Servicio Geológico Colombiano, como lo mencionaba esta mañana la doctora Prieto, para la preparación y actualización del mapa metalogénico de Colombia. Este convenio lo venimos trabajando desde el 2015. Se han producido dos versiones del mapa metalogénico desde entonces, una en 2016 y una en 2018, y estamos trabajando también, como mencionaba la doctora Prieto esta mañana, en la versión 2020, que esperamos que sea una versión mejorada de la que ya tenemos. También hemos hecho algún trabajo pequeño de geocronología en Mina 1, en la serranía de San Lucas, y la investigación o el interés actual particular mío es de extender un poco esos cinturones minerales que conocemos en Colombia y establecer su relación con los cinturones en Ecuador y en Panamá. Este es un slide que muestra el proyecto con el Servicio Geológico Colombiano. Este es el mapa metalogénico versión 2018 que pueden descargar, como lo mencionaba también la doctora Prieto esta mañana, de la página del Servicio Geológico Colombiano. Bueno, ahora entrando un poco en materia, hay unas épocas magmáticas bien definidas en los Andes colombianos, aproximadamente 6, y el magmatismo y la mineralización en el Cauca Medio están relacionadas con esta época que es la más joven, entre el Oligoceno más tardío y el Plioclistoceno. De igual forma, dentro de los 4 eventos más grandes que se han definido para la formación de oro en los Andes colombianos, hace parte del evento más joven, que es de la misma entre el Oligoceno más tardío y el Pleistoceno, según el trabajo de Shaw y otros en 2019. Un poco de la geología. El cinturón del Cauca Medio está enmarcado dentro del terreno romelar, en el sentido de Cediel y otros del 2003 y actualizado en 2019. Está limitado al oriente y al occidente por los sistemas de fallas y de Romeral y Cauca respectivamente. El basamento es el melange de Romeral, lo que Cediel llama el melange de Romeral, que es un basamento complejo con rocas volcánicas de afinidad oceánica y algunos bloques tectónicos de edades más antiguas. Sobre este basamento descansa inconformemente la formación Amagá, que corresponde a sedimentos siliciclásticos de edad Oligoceno a Mioceno, y sobre este descansan rocas volcánicas y vulcanosedimentarias de la formación Combia. Un aspecto importante dentro de la geología del Cauca Medio es la presencia de estos intrusivos hipoabisales porfiríticos con edades que van del Mioceno tardío al Plioceno, y que son estas unidades que están en color rojo en este mapa. En cuanto a las mineralizaciones, en el Cauca Medio tenemos mineralizaciones tipo pórfido de oro y cobre, o de cobre-oro, como en el caso de Nuevo Chaquiro,
y mineralizaciones epitermales de sulfuración baja e intermedia. Las más representativas están pues, en Marmato y un poco más al norte en la extensión del Cauca Medio, que sería en Buriticá. Inicialmente el Cauca Medio estaba definido como esos depósitos que estaban en el valle medio del río Cauca. Inicialmente se consideraba entre Titiribí y Quinchía. Con el descubrimiento de mineralización tipo pórfido asociada a intrusivos del Mioceno tardío cerca de Marsella, en el Poma, este cinturón se extendió un poco más al norte, a unos 50 kilómetros. Y recientemente digamos, la datación de las edades de algunos intrusivos asociados a mineralizaciones en el sector de Huíntar, Niberengo, Margaritas y también en Buriticá permiten suponer que este cinturón se puede extender un poco más hacia el norte, con algunas particularidades como veremos más adelante. Entonces, lo que voy a hacer es mostrar algunas generalidades de cada uno de los depósitos desde Titiribí hacia el sur y luego hacia la proyección de cinturón hacia el norte. En Titiribí tenemos el sistema porfirítico de Cerros, que las edades que tenemos para el sistema están entre 7.8 y 7.5 millones de años. Hay mineralización tipo pórfido de oro-cobre y está asociada con rocas de composición diorítica, monzodiorrítica y monzonítica ricas en magnetitas y algunas brechas. También hay la presencia de unos diques postminerales de composición diorítica, granodiorítica, y las asociaciones de alteración hidrotermal van desde tempranas potásicas, pasando por propilíticas, argílicas y propilíticas más distales. En Cerros, la mineralización de oro-cobre está compuesta de calcopirita, pirita, magnetita y oro. En la brecha noroccidental, la mineralización es principalmente rica en oro y está asociada con una brecha de diatrema que aparentemente es anterior a la intrusión del pórfido de Cerros. En Chisperos, la mineralización está controlada estructuralmente en sentido noreste con unos diques de diorita que también aparentemente guardan relación con el pórfido de Cerros, y adicionalmente hay una mineralización de oro y plata de tipo epitermal. Algunos otros targets hacia el sur y hacia el suroriente incluyen Mariajó, Junta, Candela, Porvenir y Margarita, según los trabajos del área. En el zancudo está localizado al nororiente de Titiribí, de Cerros, perdón, y está a lo largo de un tren norte-sur que incluye varios targets como el Maní, las Brisas, Castaño y Albertos. La mineralización es una mineralización epitermal de sulfuración intermedia, controlada estructuralmente, y está hospedada principalmente en esquistos del melange de Romeral y en rocas de la formación Amará. La mineralización se compone de cuarzo, dolomita, calcita, arsenopirita, pirita, esfalerita, galena y calcopirita, y algo importante de mencionar es una gran variedad de sulfosales de plomo, cobre y antimonio ricas en plata. El oro, de acuerdo a los estudios que se han realizado, parece ser tardío dentro de la secuencia paragenética. La alteración principal es fílica y argílica, con una composición de sericita, hilita, cuarzo, calcita y pirita. Y aunque no se conocen edades para la mineralización en el zancudo, al menos yo no conozco, aparentemente estaría relacionado espacial y temporalmente con el emplazamiento y la historia de enfriamiento del pórfido de Cerros, que como les mencionaba tiene edades entre 7.8 y 7.5 millones de años. Un poco más al sur está la mina, donde tenemos un tren de más o menos 1,5 kilómetros, en donde están algunos centros porfiríticos que incluyen la cantera, Middle Zone y el Limón, y una mineralización un poco más al oriente en la Garrucha. El más conocido y el más importante es la cantera, donde hay una alteración cálcica potásica moderada fuerte, apropilítica, y está asociado con pórfidos dioríticos tempranos, que se han datado en 7.6 millones de años. Esta alteración está sobreimpuesta por una alteración fílica y argílica intermedia controlada estructuralmente, y la mineralización incluye calcopirita, bornita, pirita y oro, con contenidos menores de plata, plomo y zinc, que están asociados con calcita, cuarzo, tetraderita y esfalerita en venas. En Quebradona, la mineralización está relacionada con el clúster de pórfidos de Quebradona, que tiene edades entre 8 y 7.4 millones de años. Se han identificado 5 centros pórfidos con alteración cálcica potásica en la Isabela, Tenedor, La Sola, Chaquiro y La Aurora. La mineralización es débil en la Isabela, Tenedor y La Sola.
Y en la Aurora es la mineralización es rica en oro, está asociada con un clúster polifásico de dioritas que se dataron en 8 millones de años, y la mineralización se extiende hacia la formación Combia. En Nuevo Chaquiro la mineralización está datada entre 7.5 y 7.4 millones de años, en periodos de molibdenita, y está asociada a múltiples intrusiones de diorita y cuarzodiorita que también han sido datadas en rango de edades entre 7.6 y 7.4 millones de años. Perdón. Algo que también vale la pena mencionar es la presencia de unas vetas epitermales de sulfuración intermedia que se observan en la coqueta, en la quebrada de la coqueta, con pirita, esfalerita, calcopirita y electrum. También tienen galena, y algo importante también de mencionar es la presencia de sulfuros, sulfosales y telururos de plata, cobre, antimonio y bismuto, según el trabajo de Puyol y otros en 2012. En Caramanta tenemos una serie de centros porfiríticos asociados al borde suroriental del stock de Támesis, que ha sido datado entre 7.8 y 7.2 millones de años. Estos centros incluyen el retén, Corral, Ajiaco Sur, Malabrigo y Casa Verde. El retén está un poco más al sur de lo que muestra este mapa. El retén es tal vez el más llamativo, el más importante, donde hay una mineralización de cuarzo con sulfuros en Stockworth y una alteración cálcico-potásica asociada. Está hospedado en pórfidos dioríticos tempranos. Esta mineralización se extiende también a las andesitas basálticas de la formación Combia. El vetilleo y la alteración es menos intenso en el Corral y en Casa Verde. En Ajiaco Sur, la mineralización está hospedada en una fase de grano medio del stock de Támesis. Y otra mineralización que hay un poco más al occidente está en el sector del Conde, donde hay unas explotaciones artesanales de mineralizaciones de oro y cobre con dirección noreste, y están hospedadas en dioritas y granodioritas del stock de Támesis. En Yarumalito, igualmente hay una mineralización de oro y cobre que ha sido datada en 6.94 millones de años, y también hay mineralización epitermal asociada. Estas mineralizaciones están relacionadas a intrusivos de composición diorítica, cuarzodiorítica de grano fino, también del Mioceno tardío, que han sido datadas entre 7.1 y 6.9 millones de años, y es pues más o menos se compara bien con la edad de mineralización que conocemos. Y estos intrusivos están intruyendo las rocas vulcanosedimentarias de la formación Combia, que son esta unidad verde. Un rasgo importante es esa zona de cizalla de Culebra que divide la área de Yarumalito en dos zonas, la balastrera al norte y la zona de la escuela. La mineralización de pórfido de oro y cobre está caracterizada por cuarzo y sulfuros en Stockworth, incluyendo pirita, calcopirita, bornita y molibdenita, y asociada a alteración potásica, y esta es impresa por alteración sericítica, clorítica y arcillas pervasiva. La mineralización epitermal de oro está controlada estructuralmente en dirección noroeste. Esto es llamativo porque la dirección principal estructural sería esta noreste, y presenta normalmente halos de alteración sericítica y argílica. En Marmato, bueno, Alessandro va a hablar un poco más en detalle del proyecto, pero simplemente mencionar que la mineralización está hospedada en vetas y brechas, está hospedada en pórfidos y está asociada a vetas y brechas de sulfuración baja intermedia, y esta mineralización está asociada a intrusivos porfiríticos del Mioceno tardío. El trabajo más detallado de Marmato lo ha hecho Leonardo Santa Cruz desde su tesis de pregrado y después de maestría. Él caracterizó muy bien el magmatismo y define una etapa magmática entre 6.6 y 6.3 millones de años, que es premineralización, y un evento posterior de más o menos 5.7 millones de años, que es postmineralización. Leonardo también dató la sericita asociada a la alteración hidrotermal tanto en la parte baja como en la parte alta de Marmato, y le da edades de 6.05 y 5.96 millones de años, argón, argón y sericita. Algo interesante es el modelo que propuso Leonardo el año pasado, donde él habla de un modelo híbrido entre mineralización tipo pórfido y un sistema de oro asociado a intrusivos reducidos. Algo de los argumentos que tiene Leonardo para esa propuesta es la presencia de pirrotina en profundidad y minerales de bismuto, que efectivamente estarían asociados con unos fluidos de carácter más reducido. Y los intrusivos en sí también, según la descripción de Leonardo, son pobres en magnetita y más ricos en ilmenita, y tienen valores de susceptibilidad magnética bajos, lo que indicaría también una afinidad un poco más reducida. En Quinchía tenemos mineralización tipo pórfida asociada a varios centros con alteración cálcica potásica.
entre ellos la cumbre, el centro y dos quebradas, en un corredor de más o menos 3 kilómetros, que incluyen rocas de la formación Combia, que sería esta unidad morada, y basaltos de Cretácico tardío de la formación Barroso. Un poco más al oriente, en Tesorito, tenemos mineralización de pórfidos de oro y cobre asociada a intrusivos hipoabisales porfiríticos que han sido datados entre 9.2 y 8.7 millones de años. En Miraflores la mineralización es rica en oro y plata y está acompañada de cuarzo, calcita, pirita, calcopirita, galena y esfalerita, hospedadas en una brecha magmático-hidrotermal polimíctica, polifásica, que se extiende por más de 600 metros en profundidad. La alteración principal es una alteración fuertemente propilítica y de acuerdo con las observaciones en los clastros de la brecha es posible identificar que hay una mineralización tipo pórfido previa a la formación de la brecha. En Chuscal tenemos una mineralización epitermal con un tren principal este-oeste de oro y plata, y también hay potencial para mineralización tipo pórfido que estaría asociada a unos intrusivos de composición diorítica de edad mioceno tardío. Un ejemplo de esto es el intrusivo diorítico que se observa en la mina Guayacanes, que fue datado en 9 millones de años, más o menos 9.1, y que está intruyendo las rocas del stock de Irra del Cretácico tardío. Un poco más al sur están las mineralizaciones tipo pórfido de oro-cobre que les mencionaba cerca de Marsella, en el Poma, que están asociados con intrusivos dioríticos y granodiorríticos del Mioceno tardío, que también fueron datados entre 12 y 4 millones de años, que están intruyendo rocas volcánicas de la formación Barroso del Cretácico tardío, que son estas verdes, y una toba félsica de la formación Combia, que también se dató y tiene una edad de 11 millones de años. Algo notable en los pórfidos del área de Marsella y en el Poma es la ocurrencia de unos pórfidos con granate tempranos, de los cuales voy a hablar un poco más adelante. Siguiendo un poco hacia el norte del Cauca Medio, qué pena. Un poco hacia el norte del Cauca Medio, pues está las mineralizaciones en el sector de Winter, Niverengo, Margaritas, que está actualmente explorando Royal Road, y que se conocen históricamente con algunas explotaciones de vetas subverticales este-oeste, que contienen cuarzo, pirita, pirrotina, bornita y magnetita, como el caso de la mina alemana. Según las interpretaciones de Royal Road, la mineralización en Winter y Niverengo es mineralización tipo scan, con granate, piroxeno y algo de silicificación. Hay unas vetillas controladas por el Stockward y vetas de cizalla con granate, magnetita, pirrotina, calcopirita, pirita y arsenopirita. Y localmente hay halos de alteración que incluyen actinolita, epidota, granate, feldespato potásico o sílice. También hay una mineralización de vetas coloformes epitermales con cuarzo, calcita y pirita que sobreimprime esa mineralización tipo scan. En Margaritas no se reporta mineralización tipo scan, pero hay una mineralización rica en oro y plata asociada a una brecha hidrotermal y unas vetas en dirección noreste que podría estar relacionada a pórfidos. Entonces, digamos que la identificación de estos cuerpos de edad mioceno tardío y la mineralización asociada permite suponer que efectivamente esa idea que había de que el cinturón del Cauca Medio se podía proyectar hacia el norte, pues podría ser bastante real. El otro punto hacia el norte que vale la pena mencionar es la mineralización en Buriticá, que son un sistema de vetas y brechas controladas estructuralmente y que están asociadas también a intrusivos hipoabisales porfiríticos del Mioceno tardío. Ese es lo que han llamado el complejo intrusivo de Buriticá y que fue datado por Lesage con 7.4 millones de años. Está intruyendo la formación Barroso y algunas intrusiones del Cretácico tardío que corresponden a la tonalita Buriticá. Según la interpretación de Continental, hay una etapa inicial de vetas tipo B con pirita y cuarzo bandeado, que son bajas en valores de oro y cobre y asociadas a alteración potásica y propilítica. Hay una etapa 1 que corresponde básicamente a las vetas de carbonato y metales base, asociada a una alteración fílica, y una etapa 2 que sobreimprime esa etapa 1 con mineralización de alto grado de oro, con arsenopirita, teluros de oro y plata, estilnita y sulfosales de cobre, arsénico y antimonio. Entonces tenemos los sistemas de vetas principales en Yaraguay y Betasur,
y está espacialmente asociado con estos pórfidos intrusivos porfiríticos del Mioceno tardío. También se ve en esta es la interpretación de continental, donde se ve claramente la zonación en la alteración hidrotermal. En términos regionales, entonces, uno puede hablar de unos trends espaciales y temporales, tanto para el magmatismo tipo de intrusiones hipoabisales porfiríticas y la mineralización tipo pórfido de oro y cobre. El magmatismo empieza más o menos a los 12 millones de años. Entre los 2 y los 9 millones de años, el registro más antiguo que se tiene está en el Poma y en Quinchía, con esos pórfidos que contienen granate tempranos. Luego el magmatismo se expande hacia el norte entre los 9 y 7.3 millones de años, con magmatismo y mineralización en todos los distritos mineros del Cauca medio, y que es contemporánea también con el magmatismo y la mineralización más temprana en Colosa. Posteriormente el magmatismo se reduce y se concentra hacia la parte central, y entre 7.3 y 4.5 millones de años tenemos también magmatismo y mineralización un poco más hacia el oriente, en Titiribí, Caramanta, Yarumalito, Marmato, Quinchía, el Poma, y nuevamente esto es contemporáneo con el magmatismo más reciente que se ha identificado en Colosa. En términos de trends litogeoquímicos, a escala regional lo que se observa es una variación de norte a sur, en donde los intrusivos de la parte más norte, en el Titiribí, por ejemplo, son los más máficos, y los de la parte más sur, en el Poma, son los más félsicos. Entonces es más o menos claro ese tren regional que tiende a ser más rico en sílice hacia el sur. Lo que se hizo dentro del proyecto también fue comparar los intrusivos asociados a los distritos con mineralización y algunos pórfidos un poco más alejados de los distritos mineralizados, que son estos que están en magenta. Esto simplemente muestra otras características del magmatismo, es principalmente metalumínico. La composición varía de granodiorita, diorita y tonalita para la mayoría de los distritos. Una diferencia que es bastante evidente es la composición de las rocas en Titiribí, que es un poco más alcalina, con monzonitas, monzodioritas, monzogauros, y buriticá. Los datos, al menos de los datos que publica el ESASH, hay una composición que tiende a ser un poco más alcalina también. Esto también se evidencia en el diagrama de Pequerilo y Taylor del 76, donde pues, las rocas de Titiribí plotean con valores más altos en potasio, y las de Buriticá un poco tienen esa misma tendencia. En el diagrama de Crawford en 2007, que utiliza estas relaciones fósforo-aluminio y potasio-aluminio, que en teoría son menos móviles que el solo potasio, muestra exactamente lo mismo. Entonces ese carácter un poco más alcalino de las rocas de Titiribí y Buriticá. Utilizando los diagramas para fertilidad propuestos por Lowe's en 2014, entonces lo que vemos es que tanto los pórfidos asociados a los distritos mineros como los pórfidos alejados de la mineralización plotean en ese campo de magmas fértiles para la generación de depósitos tipo pórfido. La conclusión de esto sería que las características geoquímicas son consistentes con un magma hidratado y relativamente oxidado, que puede ser considerado fértil para la formación de depósitos tipo pórfido, y eso explicaría, digamos, la riqueza de este cinturón. Finalmente voy a mencionar algo de los pórfidos con granate en el Cauca medio. Este reconocimiento de pórfidos y de rocas de la formación Combia con granate ha sido, digamos, hecho por varios autores desde mucho antes. Pero dentro del proyecto de oro y pórfidos en Colombia encontramos pórfidos con granate en dos sectores, en el Poma, al sur, y en Tesorito, dentro del distrito minero de Quinchía. Esta imagen muestra algunas de las características de esos granates. No sé si se ve bien acá en la foto de la esquina superior izquierda, donde se ve que los granates están embebidos en los cristales de plagioclasa, y es más o menos lo que se ve al microscopio en las fotografías B y C. También se observa que algunos de esos fenocristales, cuando están fracturados, hay una corrosión del granate, que es de composición principalmente almandina, y se preserva donde está en contacto con la plagioclasa. También el granate está asociado con alanita, y hay epidota magmática temprana en la cristalización que está en los cristales de plagioclasa. Este es un diagrama presentado por Bisic y otros en 2017, donde se muestra como esa relación de los granates dentro del pórfido.
lo que se establece en el estudio es que esos granates son premineralización, como les mencionaba, tienen una edad entre 12 y 9 millones de años, mientras que los pórfidos asociados a la mineralización no tienen granate. Entonces eso se interpreta es como un cambio en el régimen tectónico de un régimen más extensivo que permitió el ascenso de esos granates formados en profundidad relativamente rápido y la formación de esos depósitos, de esos pórfidos con granate en superficie. Y luego pasa a un régimen un poco más compresivo donde hay fraccionamiento de esos granates y la formación de una cámara magmática en niveles medios y superiores de la corteza que permite la diferenciación y posterior formación de los depósitos asociados a estos, digamos, pórfidos sin granate. En resumen y conclusión, digamos que el magmatismo del Mioceno tardío al Plioceno dentro del Cauca medio está en un rango de edades entre 12 y 4 millones de años. Esto es un poco más amplio de lo que se consideraba inicialmente, con base en las edades más recientes que obtuvimos dentro del proyecto y de otros autores que han trabajado en el magmatismo Combia. El evento magmático más importante asociado a la mineralización de tipo pórfido es el que está entre los 8.3 y 7.4 millones de años, que es el más, digamos, extenso dentro del cinturón. Pero hay eventos magmáticos entre 9.3 y 8.6 y uno más tardío entre 7.2 y 6.7 millones de años. A nivel regional, como les mencionaba, es bastante evidente esa migración hacia el norte y luego hacia el este del magmatismo con el tiempo. Algo importante también de mencionar es que las edades de la mineralización epitermal en sericita son muy cercanas a la edad de las intrusiones porfiríticas y en algunos casos se solapa, como el Poma y Caramanta. Eso lo que sugiere es que tanto la mineralización tipo pórfido como la epitermal harían parte de un mismo sistema magmático hidrotermal. Estas rocas del Mioceno tardío y al Plioceno muestran también, como les mencionaba, unas características geoquímicas que son compatibles con magmatismo de arco, calcoalcalino y asociada a subducción. Los datos litogeoquímicos muestran esa variación de norte a sur de intrusiones más máficas a más félsicas. Y la mayoría de las rocas intrusivas porfiríticas, tanto en los distritos donde hay mineralización como sus equivalentes temporales en zonas donde no hay mineralización, muestran esa carácter de rocas magmáticas con potencial para la formación de pórfidos y rasgos de magmatismo tipo daquítico o asociado a intrusivos más hidratados y levemente oxidados. Otra tendencia que mencionaba y que vale la pena resaltar también es ese carácter ligeramente más alcalino que se observa en Titiribí y en Buriticá y que puede permitir especular que a partir de la latitud, más o menos 6 grados latitud norte, habría un dominio donde hay rocas más con una composición de afinidad más alcalina en relación a rocas hacia la parte sur que son más de afinidad calcoalcalina. ¿Qué implicaciones tendría esto para la exploración? El reconocimiento de esas trends espaciales y temporales de magmatismo pueden constituir una guía de exploración cuando se está explorando dentro del cinturón, dependiendo del área del cinturón en donde uno está explorando, podría esperar sistemas un poco más antiguos o un poco más jóvenes. Y ese carácter alcalino relativo que se observa en rocas, en las rocas de Titiribí y Buriticá, sugiere que en la exploración de esa extensión norte del Cauca medio deberían considerarse características de mineralizaciones de pórfidos alcalinos, que pueden ser un poco diferentes de las que están asociadas a los pórfidos calcoalcalinos típicos en el Cauca medio. Y eso es todo lo que tenía para contarles. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Hildebrando. Me parece que muy completo eso, aunque que no entendí ni la mitad. Pero ha provocado varias preguntas, entonces me parece que estabas diciendo, pues, hay mucho valor desde nuestra audiencia en el trabajo. Entonces, un par de preguntas, no son míos, como vas a ver. Primero, is the mafic to felsic transition time transgressional or coeval? And how do you explain it? Please don't ask me to translate that. Es difícil explicarlo temporalmente porque no se observa una relación en términos de
temporalidad de que el magmatismo más temprano sea más máfico o más félsico. Puede ser controles más asociados de pronto con las rocas que están intruyendo los intrusivos, podría ser. Pero es algo que es muy, desde el punto de vista regional, es muy evidente tanto en las rocas porfiríticas como en las volcánicas. Sin embargo, requiere un poco más de investigación. Ok, y la otra pregunta es, ¿la forma reducida de Marmato no podría ser relacionada al pasado de los intrusivos por las rocas de caja, exquisitos negros grafitosos? Exacto, esa es la explicación más plausible, digamos. Llama la atención en las observaciones de Leonardo en el sentido de que los intrusivos también tienen un carácter un poco más reducido. Son intrusivos que no tienen mucha magnetita, tienen más ilmenita. Y esos valores de susceptibilidad magnética baja también llaman la atención. Entonces, yo creo que puede ser una combinación de las dos. Thank you very much, Paul, for inviting me, and thank anyone for attending this presentation. My presentation wants to provide an update on the Marmato project, and in particular on the Marmato deep zone that was discovered in 2012. After that, we had a 6 years halt in any kind of exploration activities. We resumed drilling in mid of 2018, and that drilling led to the pre-feasibility study in March 2020 that was released in August 2020. So it was a really big rush, but a successful rush. This is the disclaimer for Caldas gold on Marmato. So where is the Marmato project? Marmato project is located 80 kilometers south of Medellin in the Caldas department, and sits in possibly one of the most prolific and historic mining district of Colombia that has produced since Hispanic time, pre-Hispanic time, almost 3 million ounces of gold. Who is Caldas Gold? You said was formed in a spin-out by Gran Colombia Gold in February 2020. Gran Colombia Gold still holds a 53.5% equity interest. Caldas Gold is focused on a major underground mine expansion at Marmato to incorporate the deep zone mineralization. The existing mine has been in operation since 1991. It has produced an average of 24,000 ounces of gold annually over the last 10 years. The current output for the existing mine is around 1,200 tons per day at 3.5 grams per ton. The Marmato expansion is already fully covered by 110 million American dollars stream financing with Wheaton precious metal, other 50 million Canadian dollars equity private placement, and another 83 million American dollar gold-linked notes offering. Caldas Gold holds just one mining title in Marmato, coded as 01489M, better known as Zona Vaca, and Gran Colombia still holds other 3 mining titles, of which Zona Alta
is the main one. The boundary between Zona Alta and Zona Bassa is marked by the elevation 1270. This is a panoramic view of Marmato. The Marmato project, as Hildebrando said before, is located on the eastern flank of the Western Cordillera and belongs to the Middle Cauca belt that hosts some of the best known and main copper gold deposit discovered so far, mainly in the last 10 years. The Marmato deposit lies within the Cauca terrain, an oceanic terrain of a late Jurassic early Cretaceous age, bounded by two major northerly striking faulting system, the Romeral system to the east and the Cauca-Parthia system to the west. The Cauca-Romeral terrain is intruded by stocks, and the Marmato stock is around 18 kilometers long by 3 to 6 kilometers wide and is elongated north-south. 5 porphyry pulses have been identified in the Marmato deposit by distinctive textures and cross-cutting relationships in drill core and geological mapping. The 5 porphyry pulses have been named P1 to P5 from oldest to youngest. The 2 main stocks are P1, dacite, and P4, an andesite. P2, P3, and P5 are dikes. The 2 main hosts for mineralization are P1 and P4. The P1 porphyry stock has been dated at 6.58 million years, and the P5, the youngest, has been dated at 5.74 million years. These 5 photos show how the 5 pulses look like from P1 to P5. As I said before, P1 is a dacite, P4 is an andesite. 2 major magmatic events affected the Marmato deposit, or built up the Marmato deposit, separated by one of the major mineralization event. The first magmatic event comprises the first 4 porphyry pulses from P1 to P4, while the second magmatic event hosts just the P5 porphyry, which is considered as a post-mineral. The mineralization event, dated at 5.96 million years, is related with the epithermal event that characterized the mine. The 2 magmatic events span from 6.58 million years up to 5.7 million years. That means are all Miocene in age. This photo shows the deep style of mineralization, which is made up
mainly by very thin veinlets of quartz, pyrrhotite, bismuth tellurides, bismuth sulfides, and visible gold. The thin veinlets are rimmed by albite, and the alteration, the solid calcic alteration, is superimposed, in this case, superimposed at potassic alteration, but this is not the common situation. The potassic alteration was a really early stage of alteration, but didn't carry any mineralization. According to Silito, that was visiting the project a couple of times in 2018 and 2019, the gold content of the lower zone is directly correlated with the number of the quartz pyrrhotite veinlets in any given rock volume, which means more veinlets, more gold. This table summarized the evolution of the structural and mineralization stages recognized so far. Two main phases, early and middle. We have a last phase, the late phase, which doesn't carry any mineralization. The early phase is related with the dips, so the Sonovaca concession, and the middle phase is related with the upper zone, or related with the mine. In terms of structure, or from a structural standpoint, the two phases are affected by a continuous deformation that fits into a sinister transpressional faulting system striking northwest. That affect or the two that carries the two main mineralization phases. The first phase, the early phase of mineralization present and in the early phase, so it related with the dips, has been interpreted as a mesothermal style of mineralization, and the second phase, the second stage of mineralization is an epithermal stage from low to intermediate sulfidation style. In the mine is usually related with massive sulfide veins, mainly by pyrite and sphalerite. Anyway, the deformation, the structural deformation affects and control the mineralization. So all the veins from the thin veinlets in the dips as the thick veins in the mine are controlled by this sinister transpressional faulting system. So the mineralization is structurally controlled. As I mentioned at the beginning, in mid of 2018, we resumed drilling with a main objective. The main objective was to test
the Marmato deep zone, discovered in 2012 by drilling. At that time, we drilled around 5,000 meters in 5 holes, and the test was mainly focused in exploring and proving if the dead body was or not economic. So from mid of 2018 up to March 2020, we drilled around 24,000 meters in 52 holes, all from underground, 3 rigs running at the same time, from 4 big purpose underground drilling station. In these 2 images, we have 2 examples of the block model for the deep zone. On the left side, the level plan, and on the right side, cross section. The level plan shows the main zone bounded by the 1.7 gram per ton cutoff grade. Currently, the main zone is around 600 meter long by almost 100 meter wide. And this is still open on both directions. Just moving to the cross section, the main zone starts around 1,000 meter elevation, which is a coincident with the bottom of the current of the deepest level of the mine, level 21. So on level 21, the deep's outcrop is visible and stands down up to the 200 meter elevation, which means we have a continued mineralization by more than 800 meters. Currently, the indicated resources are set at a 500 meter elevation. The mineral resource estimate dated March 17, 2020 was prepared by SRK Denver. The resource estimate for the Marmato deep zone was calculated at 1,500 gold price with a cutoff of 1.3 gram per ton. The measured and indicated resources stand at 24.7 million tons with an average grade of 2.6, equivalent to 2 million ounces of gold, plus another 1.6 million ounces in the inferred category. The reserve estimate was run at $1,400 gold price with a cutoff grade of 1.61 gram per ton. Then, assuming a 95% metallurgical recovery, $42 per ton mining cost, $14 per ton processing cost, $6.75 per ton production royalties taxes, $3 per ton G&A, and $3 per ton tailing cost. So the probable reserve for the Marmato deep zone stands at 14.6 million tons with an average grade of 2.9, equivalent to 1.3 million ounces. This
This image shows the relationship between the upper zone, where the existing mine sits, and the deep zone down below, with a future mine with a brand new CIL plant processing 4,000 tons per day. So these are the results, the life of a mine plan for the PFS. Marmato mine in the Zona Baca will comprise of two distinct operations, upper zone and MDZ. Upper zone, immediate optimization of existing mine operation to reduce dilution, improving production and reducing cash cost, together with an expansion of the existing processing plant over the next 2 years from 1,200 tons per day to 1,500 tons per day. So a total of 5.1 million tons to be processed over 13-year life, with an average life of mine gold grade of 4.2 grams per ton, resulting in 0.6 million ounces of gold, representing 32% of total. MDZ, $269 million initial capital in 2020 to 2023, total of 14.6 million tons processed over a 10.5-year life, starting in mid-2023 at average life of mine gold grades of 2.9 grams per ton, resulting in 1.3 million ounces of gold, representing 68% of total. Precious metal production profile. We have a peak of production in 2026 with 200,000 ounces, and anyway, over from 2024 up to the end in 2033, the average is likely to be below the 150,000 ounces per year. At a gold price of 1,400 per ounce, a long-term gold price, total undiscounted life of mine after that project cash flow of 501 million, NPV 5%, 264 million. Before finances, after tax, are 20% and payback by 2026. The most relevant, or one of the most relevant economic, 1.5 million ounces of gold with life of mine cash cost of 772 per ounce, and life of mine all-in sustaining cost of $872 per ounce. Okay, Alessandro, sorry, last 30 seconds, please. Sorry? Last 30 seconds, please. Okay. I'm done. So this is just the general infrastructure location, mining portal for the current and for the existing mine, processing facility, and then the MDZ portal, the plant, and the 2 storing facility for the MDZ, so for the new mine. On the back of recent drilling success and a successful capital raise, the company is now in a very robust position with $10 million in the bank and 3 drill rigs running, delivering significant news flow over the rest of this year and well into 2021. And you can see that those drill results and the anticipation of further news flow reflected in our share price movements over the last 3 months, and the massive volumes of trading that we've seen recently.
As I mentioned before, the company is entirely focused on the mid-Cauca porphyry belt of Colombia, and we hold dominant positions in two districts. Firstly, the Andes project, or the Andes portfolio, which is a very large portfolio but fairly early stage projects. Lots of opportunity, but as I said, early stage. And we have the Chinchilla project, which is in Hildebrando, and that's a far more advanced project. That's anchored, if you like, to the Miraflores definitive feasibility study, which was generated in 2017. And that kind of forms the central hub, if you like, of a cluster of porphyry targets and epithermal targets as well. In the north, there are projects such as Dos Quebradas, Santa Sofia, Los Loma, and a few other early stage targets that need further development. But the main projects are Miraflores, and then to the east, some less than 1 kilometre, is Tesorito, which is the source of the recent drilling announcements and success. And then to the south, about 1.5 kilometres, 2 kilometres, is the Chuscal targets, which were drilled earlier in the year, and we're currently drilling there again. But the anchor, as I said, is the DFS linked to Miraflores. And at $1,400 an ounce, the economics of that project are fairly appealing. And of course, at $1,900 an ounce, they're far better. So let's focus now on the Chinchilla district and the recent developments at Tesorito. There are two zones of interest at Tesorito. There's the northern target, which we know little about, and I'll come back to that in a minute. And there's the southern target, which was the subject of historic drilling. There were 7 drill holes drilled in the southern target by previous management, and we have recent drill results from this target that have significantly increased our understanding of the structure of the southern porphyry target, and it was no doubt a catalyst in our significant share price momentum of late. Tesorito South is a near-surface porphyry, and from historic drilling hole 2 generated 384 metres at a gram per tonne, essentially from surface. And that encountered elevated copper near the end of the hole, some 35 metres at 0.2% copper. Now, at the time, we thought that was unremarkable, but in the context of the recent drill results, it does become more meaningful, and I'll come back to that in a second. Hole 7, 253 metres at a gram per tonne from surface. And what's interesting about hole 7, and again, this is a historic hole, was that was drilled perpendicular to hole 2. So we had 384 metres in one direction, and perpendicular to that, 253 metres. And so that gives you a hint of potential volume of this southern porphyry target. The first hole of this current program, hole 8, was parallel to hole 7, and that generated 230 metres at a gram per tonne, essentially from surface as well. And that's further consolidated the indications of material volumes in this region. 2 other developments came out of hole 8 that are quite interesting. First of all, we hit 18 metres at 2 grams per tonne from surface. Now that's with a higher grade 6 metre zone at grading 4 grams per tonne. That's particularly interesting because just 500 metres or so away from Tesorito is the Miraflores proposed plant site. So the potential for near surface, easily accessible, better grade material to feed into the Miraflores DFS is quite appealing. And the third development coming out of hole 8 was the presence of bornite. Now, bornite is a copper mineral. It hosts a significant amount of copper in its molecular structure, and it usually occurs near the centre or very hot parts of the porphyry. Now, I'm not suggesting the amount of bornite we hit was economic. That's not the case, but it does bode very well for the potential for copper at depth in this porphyry target. So we look forward to exploring that in further detail as we go forward. Just this week, we announced 2 more holes from Tesorito South. Hole 10 was very illuminating as it revealed the major controlling structure of the region is the north-south oriented Marmato fault corridor. And you can see that as the grey oblique structure in the image. And we also encountered the porphyry suite near the surface of hole 10, about 70 metres further east of hole 8, suggesting we have further potential for increases in near surface mineralisation somewhere between holes 8 and holes 10.
Hole 11 delivered another brilliant intercept of 262 metres from surface, grading at 0.84 gram per tonne, and a higher grade zone within that of 66 metres at 1.3 grams per tonne from 132 metres. It's exactly where we would expect that to be based on the results of the other holes in the area. Hole 11 was drilled in the opposite direction to hole 2 and again hit the north-south Marmato contact at depth. The drill pad itself was about 100 metres to the west of hole 7, so again adding a boost to the potential volume in a westerly direction. The southern porphyry remains open in many directions, but of most interest is the deeper extensions westward and also pursuing the potential source of the elevated copper and then the bornite we saw in holes 2 and holes 8. And also to the north, in line with the northern porphyry target. So let's now talk about that northern target. Up until 2020, the northern anomaly of Tesorito was relatively unknown. There was a few surface data points there, but that's about it. We conducted systematic surface sampling of the area and mapping, and that revealed anomalous moly, anomalous gold, and there was a magnetic high at depth. So we've drilled our first hole into the northern anomaly and we got 360 metres at 0.4 gram per tonne. We didn't hit the porphyry in that hole, but that's a pretty encouraging result to know that there's gold in the broader system in the north there. But also we saw textures and mineralisation at depth in that hole that suggested we passed a heat source of some sort, probably a causative porphyry. And so we're drilling there now, further holes into the northern targets to better understand and to hopefully zero in on a northern porphyry. So that's the Tesorito project. Southern anomaly, fairly well advanced, very encouraging start, and we'll certainly be drilling continuously at the southern target and the northern target for the rest of this year and heading into 2021. So now let's move down south to Chuscal. The Chuscal group of licenses were originally held by AngloGold Ashanti, and we formed a joint venture with AngloGold to advance those projects. Then more recently, we announced that the joint venture was converted to Los Cerros owning 100% of Chuscal and AngloGold Ashanti becoming a shareholder of Los Cerros in exchange. The first drilling program ever conducted at Chuscal was completed in January of this year, and the results were very interesting. We intercepted very wide zones of porphyry-associated mineralisation. Now, we know it's porphyry-associated as opposed to hitting the porphyry directly because we see this low-grade disseminated gold associated with signature elements attributable to a porphyry, such as elevated molybdenum. So we intercepted 350 metres at 0.57 gram per tonne, 320 metres at 0.43 gram per tonne gold, and a few others in the other drill holes of this background disseminated gold. And then occasionally the drilling program would also intercept these overprinting ISS veins or epithermal veins overprinting this background gold, and we'd see a boost in the grade accordingly. So 2 metres at 6.44 gram per tonne gold and 87 grams per tonne silver, 2 metres at 8.28 grams per tonne gold, and so on. Drilling is currently underway at Chuscal, so we have a rig at Chuscal and a rig at Tesorito. The Chuscal drilling program is mainly focused on shallow drilling and gathering critical information to understand or better understand the structure of Chuscal so that we can vector into the porphyry or porphyries that are the engine of all this mineralisation we see at Chuscal and this very extensive surface footprint. Now, I want to briefly talk about some work we did with Fathom Geophysics. Fathom take the Chuscal data and they apply it to the Yerington porphyry in the US. Now, the Yerington porphyry is very well known and is essentially a reference or a standard for porphyry mineralisation and porphyry zonation for other porphyries around the world. So they take the Chuscal data and they plot that data as if it was Yerington and see, based on that information, where the Yerington porphyry core would be if Chuscal was a Yerington. And the net result of all this is a probability shape of where that core might be at Chuscal. So it's a very interesting exercise, and we look forward to
drilling that target in this drilling program. You can see that target in the bottom right-hand side. There's a yellow circle in that cross-section, and that's what the Fathom geophysics exercise generated for us. So we'll be hopefully drilling that into Q1 of next year. As I mentioned before, the Chinchilla project foundation is the Miraflores deposit. This is kind of central to the discoveries of the area, and is an advanced project with the DFS in place and advancing quite well in terms of approvals and similar. The resource at Miraflores is 9.27 million tonne, grading 2.82 gram per tonne gold and 2.77 gram per tonne silver for 840,000 ounces of gold and a similar amount of silver. The reserve is 4.3 million tonne, grading 3.3 grams per tonne, on a capex of 72 million, and I'll show you some performance metrics on the DFS shortly. So within that mineral resource are two zones of Miraflores of particular interest, and we explored these further earlier in the year when COVID prevented us from being more active in the field. So we went back and visited the geological model for Miraflores, and that revealed two interesting aspects to the distribution of mineralisation in the area. Firstly, there's a subset of the mineralised breccia called the white-grey breccia that tends to carry higher grade material than the rest. So we've structured or we've designed a drilling program to pursue extensions or potential extensions to that grey-white breccia element. And the second is higher grade intercepts historically tend to be associated with an ore shoot. So this is an area where two sheeted veins cross, creating a shoot of higher grade material. And in particular, there's one shoot called the 800-220 vein shoot. And if you look at the historical results, and there's a few reported in the slide there, many of those are associated with that particular shoot, the 800-220 shoot, such as 6 metres at 11, 10.6 metres at 11.9, and so on. Now, we've just recently announced that we've returned to drilling at Miraflores, and that program, it's a series of short holes, 4 to 6 holes, pursuing that potential extensions to that ore shoot and the white-grey breccia. So that program should start in November. The rig is currently being commissioned and a target date of November drilling. The Miraflores DFS was modelled on $1,300 US an ounce for gold and an upper sensitivity analysis of $1,400 US. And you can see at $1,400 an ounce, the NPV at 8% is some 90 million, internal rate of return is 28% and a payback of 3.3 years. Of course, gold price is much stronger now than it was when this model was generated, sort of hovering around $1,900 an ounce. So one would expect the metrics of Miraflores to be even more appealing now. So we look forward to developing this story further. It's one part of a broader strategy that the company has, that being developing or near-term development opportunities through the realisation of the Miraflores DFS and potentially leveraging near-surface gold that we might encounter in Tesorito or Chuscal, or some of the earlier stage discoveries in the north of our portfolio in the Chinchilla district. So that's what we call the top-up strategy, developing additional feed that could lead into a modest-scale production based on the DFS for Miraflores and using the DFS plant location and plant design as a hub, if you like, being fed by the spokes of several discoveries in the area. So we call that the top-up strategy. The second focus is the much larger chasing of the porphyries in the area. And as I said, Tesorito is a near-surface porphyry, and we're getting a handle on the geometry of the Tesorito discovery. And Chuscal, earlier stage, but given the surface footprint of the anomalism in the area, has the potential to be a very significant discovery as well. So two elements to the strategy, building the top-up for the Miraflores feasibility and chasing the porphyries. Now, there is a third element to this, and this is developing the project pipeline for the company as a whole. So I mentioned we have further discoveries in the north of the Chinchilla portfolio, early stage, Dos Quebradas, Santa Sofia, and a few others up there. So we'll look forward to developing those and a few other potential targets in the area and bringing those into that project pipeline.
And then, of course, we have the Andes portfolio, which is by much larger than the Chinchilla portfolio, many times larger, but very early stage. And we've taken 14,000 surface samples across the Andes portfolio, and 2% of those soils are over a gram per tonne. So that gives you an idea of how significant or how much potential there is in the Andes portfolio. We plan on heading to the Andes ground and progressing that significantly in 2021. But at the moment, our focus is on the Chinchilla project, where we have the 3 drill rigs running. Now, let me briefly talk about that. We have 2 rigs that have been going for quite a while now on the Chinchilla project, and they are typical service provider rig drilling arrangements. But what we committed to several months ago is to purchase our own rig. So that rig has arrived. It's being reassembled. It had to be disassembled to be shipped into Colombia. It's an Atlas Copco C5C diamond drill rig, track mounted. And the tracks had to be reassembled because it wouldn't fit into the container. I want to briefly talk about the company's CSR, corporate social responsibility. We place a priority importance on our role in the local community, and we have an overarching policy of buy local, hire local, train local, employ local where we can. And that's reflected in the composition of our team. We have more than 60 people working for the company at the moment, and the vast majority of those come from local towns like Chinchilla. We also have a presence in Medellin as well. And in fact, I'm the only employee that's not Colombian and not in Colombia. We also, wherever we can, buy from local suppliers such as equipment, hardware, those sorts of things, and local catering and similar. We have a dedicated team focused on community engagement and community programs, and they're not just focused on our core business. We have lots of agricultural programs and similar to support the local community. So we're very much an integral part in the local economy and the local community. And with our current level of activity, we plan to play a significant role going forward as well. So to sum up, we're entirely focused on the Mid-Cauca Porphyry Belt. We have a dominant position in 2 districts of the Mid-Cauca. And with these recent exploration success and funding, we've got very significant momentum at the moment with 3 drill rigs running across 3 projects. And of course, many early stage targets to pursue as well. So I hope you watch with interest through 2021 and what's bound to be a very exciting year for Los Cerros. And thank you for your time.